ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த ஒரு வெப்பேஜை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு லேயர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த லேயர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் சிஎஸ்எஸ் எழுதினாலும் அதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த நியான் க்ளோவிங் கார்ட்ஸ்க்கு அதை எப்படி லேயர் அரேஞ்ச் பண்ணணும், அந்த லேயர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பற்றி ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த நியான் க்ளோவிங் கார்ட்ஸுக்கு நம்ம மொத்தம் 4 லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாக்ஸ் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த பாக்ஸுக்கு அவுட்டரில் அந்த நியான் லைன் தெரிகிற மாதிரி ஒரு லேயர், கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த லேயருக்கு வெளியில் நம்ம க்ளோயிங் எஃபெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸுக்கு எக்ஸாக்டாக மேலே நம்ம ஒரு கிளாஸ் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கண்டென்ட் எக்ஸாக்டாக அந்த கார்டுக்குள்ளே இந்த பொசிஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த லேயர்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம நியான் க்ளோவிங் கார்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை எப்படி கோடிங் ஸ்ட்ரக்சரில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி அதுக்கு இந்த நியான் க்ளோவிங் கார்ட்ஸுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த HTML ஃபைலும் CSS ஃபைலும் ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். அந்த CSS ஃபைலையும் நான் உள்ளே லிங்க் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம லேயர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய லேயர் வந்து div.box. ஸோ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து நம்ம 2 லேயர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து div. அந்த கிளாஸ் லேயர், இன்னொன்று வந்து உங்களோட கண்டென்ட் லேயர். ஸோ இந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம 2 லேயர்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஒன்று வந்து உங்களோட h2 டேக். ஸோ லெட்ஸ் நேம் இட் அஸ் glowing cards, and then paragraph tag. Let's type some dummy text. We don't want to waste our time in typing some text. Okay, so நம்ம அந்த லேயர்ஸில் மொத்தம் 3 லேயர் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். ஒன்று வந்து அவுட் சைட் பாக்ஸ் லேயர், அண்ட் another ஒன்று உங்களோட கிளாஸ் லேயர், அண்ட் another ஒன்று உங்களோட கண்டென்ட் லேயர். அந்த நியான் லைன் அண்ட் நியான் க்ளோவிங் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பாக்ஸோட பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். ஸோ லெட்ஸ் காப்பி திஸ் கம்ப்ளீட் கோட் அண்ட் பேஸ்ட் இட் 3 more times. So not more specific, 3 times or more than 3 times, it's up to you. So I'm pasting it 3 times. So let's remove this A, it looks awkward. This is fine. So நம்மளோட கோடிங்கோட அவுட்புட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, but it's not looks great because we need to write CSS. So இங்கே unwanted margin and padding, lot of white spaces இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு star, so we need to remove the margin. So margin 0, padding 0. So box sizing, let's use border box. ஸோ இந்த வெப்பேஜ்குள்ளே இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ஒரு சிங்கிள் பாக்ஸ்குள்ளே ரேப் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் பாக்ஸ் சைசிங் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பார்டர் பாக்ஸ், அண்ட் தென் we remove the margin and padding. So next it's for your body tag. So body tagல இருக்கிற எல்லா லேயர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணேன். ஐ மீன் ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பாடி டேக்கில் இருக்கிற எல்லா லேயர்ஸையும் சுற்றியில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸஸ் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ அப்போது உள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து உங்களோட ஸ்பேஸை வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்காக டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ், அண்ட் தென் என்னோட கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து சென்டராக அலைன் ஆகிருக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா சென்டர் அலைன்மெண்ட், justify content center and align items center. So justify the content in the center and the align items in the center. And then என்னோட வெப்பேஜ் ஓட மினிமம் ஹைட்டை வந்து நான் 100 viewport point செட் பண்ணிக்கிறேன். And then flux wrap is going to be wrap. So background color,
ஸோ லெட்ஸ் சூஸ் சம் டார்க் கலர் பிகாஸ் உங்களோட க்ளோயிங் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டார்க் கலர் தான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ லெட்ஸ் சூஸ் சம் டார்க் கலர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்டென்ட் வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு அவைலபிள் ஸ்பேசஸில். அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. பட் திஸ் கண்டென்ட் it's not looks great. So let's continuing writing the CSS. So next நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா box create பண்ணணும். So copy your CSS file dot so position. I'm going to use the relative position. So width எனக்கு 300 pixels போதும், height 400 pixels போதும். And then display, let's make it as flex because on the box குள்ள இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டுமே எனக்கு வந்து ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ flex, and the meanwhile justify the content in the center. It should be in the center position. நீங்கள் சென்ட்ரல் தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் உங்களுக்கு தனித்தனியாக அலைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம். பட் I prefer to keep it in center. So text align items in the center. And then for box I'm choosing different color. So mildly dark color 060 C21. And then margin, from margin in all side I need to take 40 pixels. And then so let's save the changes. So it looks something like this. So and the box oda color பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலருக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஒத்து போகுது. ஓகே, இட்ஸ் குட். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸுக்கு வெளியில் வந்து நம்ம அந்த நியான் லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பிஃபோர் ஈவெண்ட்டில் எழுதிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ அந்த பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கணும், பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் காமனாக. ஸோ டாட் பாக்ஸ் colon before. So content, let's position, it's going to be absolute position because and the box layers stick together. And the layer இதுவும் ஒன்று போல தான் இருக்கணும். So absolute. So top -2 pixel because பாக்ஸுக்கு மேலே இந்த லேயர் எனக்கு தெரியணும். அதனால தான் எல்லா சைடுமே -2 pixels கொடுக்க போகிறோம். left -2 pixel, right -2 pixel, bottom -2 pixel. Okay, so background, so let's choose the white color because gradient பின்னாடி நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம gradient கலர் மாற்றுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் வந்து அது ஈஸியாக ஓவர்லாப் பண்ணிக்கும். ஸோ z index -1 இது எனக்கு வந்து எனக்கு பாக்ஸில் இருக்க அப்படியே பின்னாடி போகணும். ஸோ அடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண லேயரை -2 வச்சுக்கலாம். ஸோ டாட் பாக்ஸ் கோலன் ஆஃப்டர். ஸோ இந்த கோடிங்கை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டன்ட் இதை 2ன்னு மாற்றிக்கோங்க. அண்ட் தென் let's apply some filter effects. Filter blur 40 pixel. I think 40 pixel is enough. See, it looks great. Every box it's glowing and we can see that glow line. So in future we can change the color. It looks great. ஓகே, இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஒரு கிளாஸ் லேயர் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் டிவிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நீங்கள் இந்த கிளாஸ் லேயர் இட்ஸ் அப் டு யூ, நீங்கள் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம். பட் when இட்ஸ் லுக்ஸ் கிரேட். ஸோ டாட் பாக்ஸ் ஸ்பேஸ் டாட் கிளாஸ். ஸோ பொசிஷன் absolute because அந்த கார்டுக்கு மேலேயே தான் இது எப்பயுமே இருக்கணும். அண்ட் தென் எக்ஸாக்டாக இது டாப் அந்த கார்டை ஃபுல்லாக ஓவர்லேப் பண்ணணும். ஸோ டாப் 0, left 0, right we don't need right because டாப் லெஃப்ட் சைடு தான் நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸோ ரைட் சைடு நமக்கு தேவையில்லை. அண்ட் தென் அதோட விட்த் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாக்ஸுக்கு 50% ஆஃப் விட்த் நமக்கு தேவை. height 100%. ஸோ பாக்ஸோட சைஸ் இட் டசன்ட் மேட்டர், எவ்வளோ சைஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு 50% ஆஃப் விட்த்தும் 100% ஆஃப் ஹைட்டும் அதை எடுத்துக்கணும். ஸோ டிஸ்பிளே ஐம் மேக்கிங் இட் பிளாக்
and then background. So it's a glass layer அப்படிங்கனால somehow it's going to be transparent. So RGBA 255 comma 255 comma 255 0.1, and then pointer events. I don't need any pointer events, so let's, I'm sorry, spelling mistake. Pointer events, come on, pointer events, none. Let's save the changes. So now it looks great, and the glass layer perfect unga box ku mela fit ஆயிடுச்சு. So next நம்ம எழுத வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா content layer. So dot box, yep, box. Let's copy the CSS name dot content. So padding effect 20 pixel, it's enough. Box la irundhu 20 pixels ella side ulla vandha podum namakku. And then color, white color, #F. Save the changes. It looks much great. Neenga font style maathonna maathikalam, but it's enough for now. And then so it looks great. The last one more thing is and the coloring effects. So after this, so எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து காமன் கிளாஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த எந்த கார்டுக்குமே நம்ம தனித்தனி கிளாஸஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணல. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் காமன் கார்டு ஃபார் ஆல் தீஸ் 3 கார்ட்ஸ். ஸோ காமனாக சிஎஸ்எஸ் எழுதும் போது நம்ம வந்து எப்படி கலர்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ்ல nth சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ காமன் சிஎஸ்எஸ் கிளாஸுக்கு வந்து நம்ம nth சைல்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம கலர்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்க போகுது. ஸோ டாட் பாக்ஸ் கோலன் nth சைல்டு. ஸோ டோட்டலாக நம்ம வந்து 3 கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் 3 சைல்டு கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சைல்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எத்தனை கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அத்தனை சைல்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு கோலன் பிஃபோர், காப்பி இட், comma and after. because நம்ம பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டரோட கலர் மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், வேறு எதுவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது. பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். ஸோ இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா நான் gradient கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா சிங்கிள் கலர் வச்சா இட்ஸ் நாட் somehow looks perfect. So let's use double color. So we are going for linear gradient. So background linear gradient. So 235 degree க்கு rotate பண்ணிக்கலாம். 235 degree. So my first color is going to be #89FF0. நீங்கள் எந்த கலர் கோட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிற கம்பல்சரி இல்லை. 010615 comma #00BCD4. Save the changes. See, it looks perfect and beautiful. So இதே மாதிரி எல்லா கார்ட்ஸ்க்கும் நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். So let's copy it and then paste it. Change the child number, number 2, number 3, number 3. So for this we are going to use FF005E, middle at same color, and then FBFF00. Save the changes. It looks good. And then for third one, let's use 772AFF, and then 2196F3. Save the changes. I hope you enjoyed this video tutorial. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐ ரிப்ளை டு யூ பர்சனலி. அண்ட் தென் இந்த வீடியோக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து வெப்சைட்டில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வெப்சைட் கூடிய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இந்த சோர்ஸ் கோடை அந்த வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you all.